Good morning, dear students. Myself, Hardik Rathod, lecturer in Mechanical Engineering Department, VPMP Polytechnic, Gandhinagar. Today, I will teach you the subject Fundamentals in Mechanical Engineering. Subject code is 330015. Today, we will learn about the unit Power Transmission and Safety. And the topic we will learn today, that is various modes for power transmission. So today let's first check the objectives, that after the end of this lecture which are the things you will be able to understand. આજે જે FME નો લેક્ચર તમે અટેન્ડ કરશો એ લેક્ચર કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે કેટલી વસ્તુની તમને માહિતી મળશે એની ડિટેલ જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે ડેફિનેશન જોઈશું પાવર ટ્રાન્સમિશન એન્ડ સેફટી. We will learn about the definition of what is mechanical power transmission. Then we will see what are the applications. Then we will see the various modes of power transmission. What is speed ratio? What is velocity ratio? Then one by one we will check about rope drive, belt drive, chain drive, and in last we will see the gear drive. First of all, let's check about the definition. So, power transmission, in that power is transmitted from one shaft to the another shaft by means of belts, ropes, chains and gears. એટલે કે એક શાફ્ટ થી લઈને બીજા શાફ્ટ પર જે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવાનો હોય છે, યુઝ કરવાની વસ્તુઓ છે, કાં તો તમે બેલ્ટ યુઝ કરી શકો છો, રોપ યુઝ કરી શકો છો, ચેઇન યુઝ કરી શકો છો અથવા ગિયર યુઝ કરી શકો છો. હવે ડિપેન્ડ કરે છે કે એ બે શાફ્ટ એકબીજાથી કેટલા અંતરે છે. ઓકે, it depends from this for which device you use, that depends on the distance between the two shafts. Let's check. For larger distance between the two shafts, belts, ropes and chains are used. એટલે કે જ્યારે બે શાફ્ટની વચ્ચે વધારે ડિસ્ટન્સ હોય છે, એકદમ નજીક હોતા નથી, જ્યારે વધારે ડિસ્ટન્સ હોય છે ત્યારે કાં તો બેલ્ટ યુઝ થશે અથવા તો રોપ યુઝ થશે અથવા તો ચેન યુઝ થશે. એન્ડ for smaller distance between the two shaft, gears are used. એટલે કે જ્યારે બે શાફ્ટ એકબીજાથી ખૂબ જ નજીકના અંતરે હશે ત્યારે ગિયર ડ્રાઈવનો યુઝ કરવામાં આવશે. Now let us see about the application. So one by one application જોઈએ. So to operate various machines in industries by ટ્રાન્સમિટિંગ પાવર ફ્રોમ ડ્રાઇવિંગ યુનિટ્સ. એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે ડ્રાઇવિંગ યુનિટ હોય છે, બરાબર, એ ડ્રાઇવિંગ યુનિટમાંથી પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે બીજા ડ્રીવન યુનિટ્સમાં, ત્યાં યુઝ થાય છે. દેન ટુ ઓપરેટ ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ્સ, એટલે જે આપણા ટુ વ્હીલર ઓર ફોર વ્હીલર જે રૂટીન લાઈફમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ એમાં પણ આ પાવર ટ્રાન્સમિશનનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એટલે કે એની ઓફ ડિવાઇસીસ આઈધર બેલ્ટ ડ્રાઈવ, ચેઇન ડ્રાઈવ or gear drive or rope drive that can be used. To operate water pumps by transmitting power from driving units. એટલે કે જે વોટર પંપ હોય છે એના અંદર પણ ડ્રાઇવિંગ યુનિટ્સમાંથી ડ્રીવન યુનિટમાં પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇફ યુ હેવ સીન ધ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પ્સ, that centrifugal pump, in that is connected with the motor. Centrifugal pump જે છે that is at the front side, એના બેક સાઈડમાં એ શાફ્ટ સાથે મોટર કનેક્ટેડ હોય છે. એન્ડ that motor is connected with the electricity supply. એટલે તમે જે સપ્લાય સ્ટાર્ટ કરો છો મોટર રોટેટ થાય છે
અને એ મોટરનો શાફ્ટ પંપના શાફ્ટ સાથે જોઈન્ટ કરેલો હોય છે. તો મોટર રોટેટ થવાથી એ પાવર ટ્રાન્સમિટ થાય છે પંપને અને પંપ પણ રોટેટ થાય છે. દેટ ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ. Then to operate compressor, generally બેલ્ટનો યુઝ થાય છે કોમ્પ્રેસરને ઓપરેટ કરવા માટે. Then to operate heavy earth moving equipment. Now heavy earth moving equipment કોને કહીશું? તો like cranes, JCB machineries, heavy machineries, all these are the heavy earth moving equipments. Then the basic thing, in any of the thing, if you want to transmit power from one shaft to another, there you can use such devices. Now let's see about the various modes of power transmission. So rope drive, either you can use the ropes. Then belt drive, you can use the belts. Chain drive, you can use the chain and sprocket. And gear drive, you can use the gears. Now how they transmit the power. If you remember in the previous slides, આગળની જે સ્લાઇડ્સ આપણે ભણ્યા એના અંદર મેં ડ્રાઇવિંગ યુનિટ્સ ને ડ્રીવન યુનિટની વાત કરી હતી. તો from that we can see about the speed ratio and velocity ratio. So speed ratio કોને કહીશું? તો it is the ratio of driving shaft to the driven shaft speed in rotary motion. Consider કરો કે એક રોટરી મોશન ચાલુ છે. એ રોટરી મોશનની અંદર જે ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટ એટલે કે જે ડાયરેક્ટ પાવર સપ્લાયથી રોટેટ થાય છે અને ડ્રીવન શાફ્ટ કે જે અહીંયાથી વિથ મીન્સ ઓફ સમ મિકેનિકલ ડિવાઇસ પાવર ટ્રાન્સમિટ થઈને આવે છે. તો એ બંનેનો જે રેશિયો હોય સ્પીડનો એને કહીશું આપણે સ્પીડ રેશિયો. Velocity ratio, it is the ratio between the velocities of driver to the velocity of driven. સેમ અહીંયા સ્પીડની વાત થાય છે અને અહીંયા વેલોસિટીની વાત થાય છે. હંમેશા ડ્રાઈવર શાફ્ટની વેલોસિટી ઉપર રહેશે અને ડ્રીવનની નીચે રહેશે. એટલે કે કેટલો પાવર લોસ થાય છે, બરાબર. સપોઝ 100 હોય તો 100 અહીંયા મળશે નહીં. there will be some loss on the driven shaft. Okay, now let's check about the first, that is a rope drive. You can see figure number 1 over here, that pulleys that are connected with the ropes. Generally in lift we are using it. So ropes were used as belts for the transmission of power before belts are become common. એટલે generally જ્યારે બેલ્ટ નહોતા યુઝ થતા ત્યારે રોપ વડે પાવર ટ્રાન્સમિટ થતું હતું. Because of the low coefficient of friction between the rope and the pulleys, multi loops were usually used. એટલે કે એક જ પુલી ને એક જ રોપ હોય તો શું થતું? સર્ટેન ટાઈમ્સમાં કે જે ફ્રિક્શન નહોતું રહેતું એના કારણે લોસ વધુ થતો હતો. ઓકે, નાઉ which are the two types of rope drive mainly used? So one rope is a fiber rope. You can see સણ હોય ને, સણ પછી એ રેસા હોય છે, એ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણે ફાઈબર કહી શકીએ. પછી વાયર રોપ, જે એકદમ પાતળા સ્ટીલના વાયરો હોય છે, બરાબર. એ વાયરને જોઈન્ટ કરેલા હોય છે. તો એથી જે યુઝ થાય છે, યુ કેન સી ધીસ આર ધી વાયર રોપ એન્ડ ધીસ આર ધી ફાઈબર રોપ. ફિગર નંબર 2 fiber ropes, figure number 3 wire ropes. These ropes can used at a distance up to 60 meters. Suppose 60 મીટર સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે તો તમારે કયા રોપ યુઝ કરવા પડે? ફાઈબર રોપ. એન્ડ 150 મીટર છે એનાથી વધુ છે તો વાયર રોપ તમે યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. ડિપેન્ડ ઓન ધ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ડિપેન્ડ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ. નાઉ લેટ અસ ચેક ધી નેક્સ્ટ ડ્રાઈવ, દેટ ઇઝ બેલ્ટ ડ્રાઈવ. Here, figure number 4, you can see the driver shaft and the driven shaft. Clear? And these both shaft are, you can see, connected with this belt. Okay, so belt is a loop of flexible material used to link two or more rotating shafts mechanically. એટલે કે એક ફ્લેક્સિબલ મટીરિયલ જે છે યુઝ કરવામાં આવે છે. લિંક એટલે કે જોડવા માટે. કોને જોડવા માટે? બે પેરેલલ રોટેટ થતા શાફ્ટને.
Belts may be used as a source of motion to transmit power efficiently. એટલે કે અહીંથી અહીંયા એક શાફ્ટથી બીજા શાફ્ટમાં જ્યારે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવો છે એફિશિયન્ટલી ત્યારે બેલ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે. તો આ બેલ્ટ ડ્રાઈવ છે, એમાં બંને શાફ્ટ એકબીજાને પેરેલલ હોવા જરૂરી છે. There are mainly three types of belt. You can see here cross section is there. This is a flat belt. This is a V belt. V belt માં trapezoidal section હશે અને circular belt માં circular section હશે. Depending upon the requirements, any of the belts are used. Then chain drives. Chain drive, an endless chain running over tooth wheels mounted on the driver and the driven shaft. You can see here it's a sprocket. On the sprocket, an endless chain is connected. That chain transmits the power from the one shaft to the other shaft. Okay. The smaller wheel you can say is a pinion and other wheel you can say is a called as a wheel. તો એક શાફ્ટથી બીજા શાફ્ટમાં આવું સ્પ્રોકેટ એરેન્જ કરીને એના ઉપર તમે ચેઇન લગાવીને તમે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરી શકો છો. So this is a chain drive. Now the last drive, that is gear drive. So gear can be defined as a mechanical element used for transmitting power, rotary motion from one shaft to the another by means of progressive of projections called teeth. એટલે કે અહીંયા જોઈ શકો છો તમે ફિગરમાં આ એક જે શાફ્ટ છે એના ઉપર ગિયર માઉન્ટ કરેલો હશે અને ગિયરના એન્ડમાં યુ કેન સી ધ ટીથ, એક પ્રોપર સ્પેસિંગ સાથે ટીથ મૂકેલા હશે. એ ટીથ બીજા ગિયરના ટીથમાં મેચ થઈ જશે ઇઝીલી, બરાબર. તો એક જ ગિયર રોટેટ થતો હોય, એક જ શાફ્ટ રોટેટ થતો હોય પાવર સપ્લાય કરીને, so by placing such meshing gears we can rotate this other shaft also. Gears operates in pairs. The smaller of the pair is called pinion and the larger is called as the gear. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ બધું જોઈન્ટ કરેલું હોય તો ગિયર ટ્રેન પણ તમે યુઝ કરી શકો. You can see the various types of gears in figure number 8. First one is a spur gear where teeth are exactly straight, two shafts are parallel to each other and the teeth are meshing with each other. So as soon as the one is a driver gear, according to the meshing of teeth, the another one gear is a driven gear. So helical gear, small inclination is there on the teeth, you can see at both the sides. Then spiral bevel gears, pinion and drag gears, spur bevel gears, etc., etc. According to the requirements, all these gears are used. So references, I have used the slides there in that PowerPoint presentation. So in next lecture, we will meet for the further topic. Thank you.